mwe na guthii na mbere tugikuragia nie njitagwo kuria wa gicimo ni ngukorwo ngigutereba thini wa tabarira muthenya wa umuthi haria hothe uri itikira tukorwo tugitwarana hamwe wega thini wa tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini kuria tugukorwo tukihungura andiki itwa mohoro ni mehariirie wega gukorwo magitumenyithia uria maundu magiikarite thini wa icigo citiganite. Tukiambiriria ni ati President William Ruto ni mwambiririo wa kiumia giukite ni atanyitwo gukorwo kana gugekiranira kirore na ngirimiti ya wonjoria na mabũrũri 27 thini wa gitaru kia urumwe wa mabũrũri ma Ruraya na itanya rinene ria gukorwo magikiranira kirore giki ari gukorwo makihingura Kenya na makihingurira Kenya mieke ya kwendia magetha mayo na indo ingi citiganite thini wa mabũrũri ma Ruraya. Mwandiki kana mwandiki mukaru thini wa ministry ya wonjoria uria wikaine ta Juma Mukwana augite ati ikinya riri ni rigukorwo rigithie na mbere na kwambatiria wonjoria guku bururi-ini. Tuthikiririe maya kana gikaro giki kiria gikuhanikaga hau kabere na kiria gikurumanagirwo nakio mwandiki witu gitau wa Wanjiko kigie uhoro wigie kwandandura mieke ya mawira ya Kenya na wonjoria. Mine is to say that the work that we are doing is very, very important, and we need to, and I also have my head of agro processing, Kakia. So Kakia is from so I'll leave him here in case you have any issues with agro processing issues. The work that we are doing here is very, very important for Kenya and for the rest of the continent. A lot of things are changing, and it's important that we anchor the work that we are doing in this changing environment. Within the Kenya Kwanza bottom-up economic transformation agenda, manufacturing is one of the... What is happening there? Oh, sound right there? Oh, okay, sorry. There's the streets. Yes, manufacturing is a key area, and the only area you may know that the public service is one of the biggest employers. The second biggest employer in Kenya after public service is industry, because industry is employing nearly 600,000 people, and industry is the only place where you can employ 3,000 people or 5,000 people in one place. So I'm happy that we are talking about the park houses, but one of the issues that we are also asking ourselves is how much value are we adding to our produce. One of the reasons why we have remained where we are, I always tell people, if you are importing a container of mobiles, it's worth 800 million, and you are exporting a container of fruits worth 20 million, the balance of trade in that system is skewed. So you'll find that part of what we are exporting is very low value. So one of the areas that we are working on is how do we address the issue, because then we create a lot of imbalance. So we have a lot of containers coming in. If you look at the value of the goods in those containers, it's a lot higher than what we are exporting. And that's why I'm happy I had what the lady is doing, adding value to potatoes. The other day we were in Japan, and Dr. Langat talked about coffee. We went to a supermarket and saw a kilo of coffee, Kenyan coffee, that was going for nearly 7,000 shillings. And yet, when you look at what the farmer is getting here, it is very little. So the real trick is in value addition. As you know, the Kenya government is opening up a lot of opportunities. We were just discussing with Farah here. On Monday, the president will be signing the Kenya-European Union EU partnership agreement that will open us up to sell up to 13,000 different products to 27 European Union countries, duty-free, quota-free for 25 years. So we are opening up a market, but we have the products. I'm talking like that because I know that we are at the tail end of the AGOA, the Africa Growth and Opportunity Act, where we were again selling a lot of things to the US.
we did not even manage to tap 1%. So we are doing a lot of work opening markets. Again, the Kenya-US Strategic Partnership Agreement is also at the tail end. We're almost signing. So we sign, we agree to sell things, but we don't have products to sell. So those of you that are already in that space, I think it's good to start thinking about value addition. We already have, of course, you can't sell within the East African community because a lot of what you are producing, other East African countries are producing, but there is the market of the African Continental Free Trade Area. So what I see here, the disconnect, is that the government is working very hard, opening up huge markets for which we can't satisfy. Na tukiuma thiini wa riboti iyo Akenya aria marimaga kana aria mari thiini wa biacara ya urimi mukiri na mweke mwega wa kuongerera magetha oro ndumwe na indo citiganite ni undu wa thoko ya urumwe wa mabururi ma EU. Tugithie na mbere, Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ni wogwetetwo gukorwo ari tawe minister uria ukoretwo akiruta wira na gikiro kinene na kio kinene na njira iria ciagiriire. Guku nake minister wa hinya uria tuhuthagira Davis Chilchil akigwetwo ari wa muico hari ba minister maria makoretwo makiruta wira na ni thutha wa gukorwo thitima cikiura mahinda kwa mahinda. Ni kuringana na uthuthuria na uria urekereirio ni kambuni ya kungania mawoni ya Tifa guku bururi-ini. Tuthie kwa mwe tuthikiririe nao makiheana uhoro wigie mirutire ya wira ya maminista. Cabinet secretaries. We know that many people are still not familiar with all of them. So I think Michael will correct me, but for these ratings, listed the names of cabinet secretaries that people could mention on their own, or when we asked and read off them, it says, yes, I know who that cabinet secretary is. If they say, I have no idea who the tourism secretary is, we didn't ask them to rate them. Is that correct? Thank you. Just wanted to be sure of that. So it's based on at least some level of information. We didn't say, if somebody says, oh, I know that Ezekiel Machogo is the CS for education, we didn't ask people, tell us a story, all the things you know about that CS. No, we just want, do they know who it is? So we've divided the ratings that we got based on people who know them into 3 categories. The best performing in green at the top 5, the worst performing at the bottom in red, and then all those in the middle in blue. And as was the case before, the top 5, and these are people in the cabinet: Professor Kindiki, Prime Cabinet Secretary Mudavadi, Education CS Machogu, Roads and Transport Murkomen, and then Health Nakumincha. And at the bottom, we have CS Wahome, in Water and Sanitation Jeru, National Treasury, Professor Ndungu, Gender, Jumwa, and Energy Chir. Now, I've seen at least 2 names here, maybe more, 3. There were some recent cabinet changes. I know Alice Wahome was moved from water to lands, and Njeru came into water, I think from lands, correct me if I'm wrong. Aisha Jumwa was moved from public administration to gender. So you might say for them at least, they've only been in their new positions for a month or 2. Is it fair for them to be given such low ratings? Maybe they were being rated on their performance in both of the ministries in which they've served. I'm not sure how respondents were thinking about that. And also, just for the highest and lowest rated, I am not in a position to say, TIFA is not in a position to say, when we have these national power blackouts, is that really in any way the fault or the mistake of Bwana Chirchir? There are a lot of people below him who are dealing with power. So I don't know where the blame lies. But, you know, the responsibility starts with the person the president appoints to sit on top of that ministry. And I even saw
some calls for him to resign a couple of days ago, or was it just yesterday, after the most recent blackout on Sunday evening, together with another CS. As for Professor Kindiki, you people in the media, correctly or not, have given him very, very extensive, and I would say, in my personal view, generally positive coverage in his efforts to deal with issues of insecurity in the country. It doesn't mean to say that insecurity is no longer a problem. We still see on a pretty regular basis people being killed and injured in northern Kenya by IEDs and so on, but at least the CS is seen going out to these places. Tugitigane na ndeto yo kwa ndagika ino na ni uria ma CS magikoretwo makiruta wira riboti ya Tiffan tugukorwo tukiamukira riboti yo na njira ndaya thiini wa mohoro maitu maria mekurumirira. Thirikari ya kaunti ya Laikipia nayo nitanyitwo gukorwo makiruguria mubango wa murutire wa wira wa miaka 5 oro hamwe na kuhingura wabici njeru kuria kaunti-ini ya Laikipia tauni-ini ya Rumuruti. Igongona riri riratongorio ni Gavana Joshua Irungu na ngwendaga tuthie mwe kwa mwe tondu Paul Mwaniki ni ararumanirira na riboti ino. Paul, tumenyithie makiria maria matanyitwo muthenya wa umuthi. Thank you muno gicimu ni ndirakwamukira na njira igwete na otoguo atariria umuthi twambite hema thiini wa county headquarter iria nicio tauni-ini ya Rumuruti ni county ya Laikipia na otoguo atariria umuthi thirikari ya county gitongorio ni Governor Joshua Irungu marakorwo makiruguria CIDP kana mubango wa murutire wa wira wa miaka 5 kwambia mwaka wa 2023 guthii nginya mwaka wa 2027. Oho ni marakorwo makiruguria wabici njeru ici cia county guku thiini wa tauni ya Rumuruti na otoguo mwirori wa Kameme TV arona thutha wakwa ici nicio wabici njeru iria ciakitwo guku na thirikari ni irakorirwo igithamiria maundu mayo ma county headquarter thiini wa Rumuruti. Hatari kuria maregu tukorwo tukiaraniria na minister wa mibango na kigina thiini wa county ino. Karibu sana minister, hihi twere ritwa riaku na utaririe ni maundu mariku mukoretwo mukibanga muno makiria thiini wa CIDP ino iria ni ya miaka 5 na hihi maundu maria mukoretwo mukibanga ni inyuĩ murabangire kana ni muingi wa Laikipia ukoretwo ukimwira maundu maria kana matanya maria matanyite makorwo makirutwo. Twambie na ndeto niguo kunyitira ino. Thank you so much. Rito riakwa ni Wachira wa Gacigi. Ni nie otoguo mwaigua CC wa finance na kuringana na uria mukoretwo mukiona na mukigua tukoretwo turehete tukarelocate office itu guku Rumuruti. We are also having launching of our CIDP. CIDP ina mibango mingi ni ya kuonania uria tureka ta county, mibango ya tuikite mbere itu, mibango iria tuathire kuri andu tukimoria uria mangiciria, uria mangienda, uria hihi mangienda bururi witu wa Laikipia ukorwo utarie. Ino ti mibango itu, ni mibango ya andu aikari a Laikipia. Tukoretwo tukinyitanira muno na aikari a Laikipia, faith-based organizations, civil service organizations, ona arutia biashara, ona aikari othe a Laikipia. Tukoretwo tukiruta wira muno hakuhi nao, ona tukimoria uria mangikorwo makienda tumekire ithuĩ ta thirikari ya Laikipia, tondu ona mbeca ici ithuĩ turi haha ti citu, ni ciao, ni thithino yao. Nikio twi haha tukiuga atiriri turenda kumurutira wira kuringana na mawoni maria mwatuheire. Thank you. Hey waziri, ni turona hihi guthamirio kwa wabici kana kwa headquarter thiini wa Rumuruti. Ni kuri mawabici mangi thiini wa icigo iria ingita sub county na Nyuki, Nyahururu, Thufiri. Hihi wabici icio no igukorwo ikiruta wira kana mwathamia kuma na Nyuki mukorwo mukiruta mawira manyu mothe guku thiini wa Rumuruti? Horo yo amani ati thirikari ya county ya Laikipia iri kundu guothe mihaka-ini iria yothe eigitwo ya kumaka Laikipia county. Nanyukie nginya o Suguta nginya o kure guothe ungienda kuria nginya ha Thubukia ni ugukora ofici citu iria iratuma tuhote gukinyira mundu ucio wa kawaida, mundu ucio wi haria nigetha ndagatuike ati wira wake ukorwo ri guka gutwetha. Indi ithuĩ tondu nitotithitio ni thirikari, nitotithitio ni inyuĩ kuruta igoti, mugatuhotithia kwandika mundu ucio ri hau, mundu ucio ungi wothe ungiendekana ri agikorwo ngihota kuonekana hau ri acio nio magino gwika atia ni guturehera. Koguo ofici tu ciothe gutikuri iraruta wira kana ni cia migunda
kana nĩ cia ũigĩrĩrĩki wa matũra, kana nĩ ũhoro wĩgiĩ magoti nginya veterinary ciothe ciekuo, na no nginya ikorwo ikĩruta wĩra tondu ũguo nĩguo kũrĩ. Na nyuki tũtinoraga, nyahuru tũtiũragĩte, rumuruti no gũka twoka tũga atĩrĩ andũ arĩa maroima na gũkũ Cũgũtarĩ, arĩa maroima na Nyahururu-rĩ, arĩa maroima Ng'arua kũrĩa guothe ona kũrĩa mũĩ mĩhaka ya Laikipia kinyĩte rĩ, tũkuhanĩrĩrie nĩgetha kuma ha gũthiĩ na nyuki-rĩ ti haraya, no kuma kũndũ gũgwĩtwo Gĩthĩga, kũndũ gũgwĩtwo Subukia, Suguta, tondu acio othe no akĩ no aikari a Laikipia mathiaga ona inyuki. Koguo tutithũkĩtie ũndũ o wothe, nĩkĩo tũrehete Laikipia county nĩgetha tũhote gũkinya ũigĩrĩrĩki na ũruti wa wĩra wa county. Thank you. Thank you mno waziri. Tuweze kuongea na ofisa mkuu wa kitengo cha chief officer. Labda tueleze hii mikutano, tukianza na jina lako. Mmefanya mikutano kukutana na watu ili kuandika ECIDP. Mmekutana mikutano wa mpango ya raia wa Laikipia. Tuanze kwa jina kamili. Kwa majina naitwa Burje Mohamed Ibrahim. Mimi ndio chief officer of economic planning and county development katika hii county ya Laikipia. Kwa kujibu kwa tukitengeneza hii document ya CIDP tulifanya at a grassroots level, kwa kuseme kwa village level tulifanya mkutano ya 250 for public participation ili kuchukua mahitaji ya watu to incorporate into the development of the document. We even involved the stakeholders, including the civil societies within the county and even agencies from the national government, so that tuweze kuincorporate mahitaji ya kila mtu kwa hii document. Asante. Turekererie na Bwana Ngumi hihi tutaririe ino ni mubango wa miaka 5. Wewe ta chief officer wa kigina hihi ri kwina mbia cia kurugamirira mibango ino? Ni chief officer wa finance Daniel Ngumi nĩ gũkiuga nĩ tũkĩte ũmũthĩ ku launch CIDP itu ĩrĩa twahĩtũkirio last year, anĩyo tũkoretwo implement. Nĩ tũkuga atĩrĩrĩ, despite the economic circumstances iria ciĩkuo, nĩ tũraruta wĩra hakuhĩ mũno na national government, nĩyo tũheaga kĩrĩa gĩtagwo equitable share. Nĩ tũracoka tũkanyitana na partners arĩa aitũ, na mũno no tũracikana na andũ a Laikipia makahota gũtũhe revenue ĩrĩa ĩkũhota gũkorwo facilitate implementation ya CIDP ĩno. Nĩkĩo tũrahoya a Laikipia othe magĩkorwo metari na merutanĩrie gũtũhe own source revenue nĩgetha tũhote implement CIDP ĩno ũrĩa yagĩrĩire. Thank you. Thank you muno Mr. Ngumi. Geshimu otoguo waigua na kana oguo ũreyonera gũkũ nĩ county headquarter. Na otoguo maabitha acio makorwo magĩtarĩria mũrutĩre wa wĩra wa thirikari o yothe no nginya ũkorwo wĩ mũbango-inĩ, na ũmũthĩ makorwo kana megũkorwo makĩrugũria mũbango ũyũ, na oho kũrugũria wabici njerũ ici cia county mwena wa Rumuruti kũrĩa gũtuĩkĩte nĩkuo county ĩna mĩaramano, nĩkuo kwĩna mĩgũnda ona onjoria mangĩũka nĩguo gũkorwo magĩtheremia biacara iria cigũkorwo cigĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa taũni ĩno ya Rumuruti. Na ngĩririkania mwĩroreri wa Kameme TV nĩ atĩ ĩno ĩtagwo Rumuruti na yetagwo guo nĩ Mũgĩkũyũ, aremwo nĩ kuga remote route tondũ mũthũngũ augaga nĩ remote route kuma Nyahururu gũthiĩ mwena wa Maralal, nake Mũgĩkũyũ akĩmĩbatithia akĩmĩta Rumuruti. Kuma gũkũ thĩinĩ wa county headquarter ngĩgũcokia kũrĩa Gĩcimu, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki. Nĩ ngatho Mwaniki wĩ kũrĩa Rumuruti nĩ ũndũ wa riboti ĩyo, na no ũkũria wa kaunti ya Laikipia. Kuma hau tũthiĩ nginya kũrĩa mwena wa Gĩcũa-inĩ, na kũrĩa aikaria mwena wa Lamu nĩ morĩtie thirikari ĩtigĩrĩre atĩ mũingĩ wa Lamu nĩ watungatĩrwo, na ũũ nĩ kũringana na gatiba ga bũrũri wa Kenya, na ihoto ciao cikorwo cigĩthingatithio oro ũndũ ũmwe na waragania. Kũhĩtũkĩra ũtongoria wa kĩama gĩa Pamoja Africa Alliance kĩrĩa kĩoĩkaine ta PA, aikari a Lamu nĩ matetirithĩtie atĩ ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri cikoretwo cikiongerereka o mũthenya, na ngucanio nene kũringana nao marauga atĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ ngucanio cia mĩgũnda. Ndegwa Gathũngũ nĩ mwandĩki witũ na kũrĩa mwena wa Lamu. Ndegwa, geithĩka tũmenyithie maũndũ ũrĩa mahana mwena wa Lamu. Thank you muno wiko studio gathi na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa Gĩcũa-inĩ na makiria ni thĩinĩ wa county ya Mombatha na Ndurumeni ya Kameme TV muthenya wa ũmũthĩ iramũrĩka gĩikaro kimwe kiria gicokanĩrĩirie atongoria kuma county ya Lamu o ũndũ ũmwe na county ya Tana River
kuria macemanĩtie nĩguo makorwo magĩthugunda ũndũ wa kũhorohia ngũĩ na mbara iria ithiĩte na mbere na kwĩyumĩria mwena wa kaunti ya Lamu, makiuga atĩ thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũmũrĩka na kinyi maũndũ marĩa mathiĩte na mbere thĩinĩ wa kaunti ya Lamu, o hamwe na kũria atongoria a kĩũteti na atongoria a mũingĩ makorwo na ũigĩrĩrĩki rĩrĩa mekwaria kana rĩrĩa mekũruta mĩario yao ing'ang'a-inĩ. Na nĩngwenda tũnyitanĩre na ũmwe wa atongoria aya hihi akorwo agĩtũthathaũrĩra. Na asante sana kwa kubali kuongea nasi hapa Kameme TV. Ningeomba uanze na majina na pengine utuelezee kuhusiana na kikao cha leo. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Ibrahim Khamis, ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha pamoja African Alliance PA, ambayo iko katika mjumuiko wa coalition ya Kenya Kwanza. Leo tumekutana hapa na viongozi wenzangu kuliangazia swala zima la kaunti ya Lamu na matatizo ambayo yanatokea kule. Sisi ni viongozi, lazima tuchunge sana mazungumzo ambayo tunayatoa katika ndimi zetu, na tumesikitishwa kidogo na viongozi wa chama cha Jubilee na Kenya, hususan Mheshimiwa Martha Karua na David Murathe waliozungumza juzi kuhusu swala la Lamu. Lamu ina jamii nyingi ambazo zinakaa pale. Sasa unapokwenda na unapozungumza kwamba jamii moja inaonewa na nyingine hivi, si uongozi. Uongozi ni kuja pamoja na kuangalia, je, matatizo yako wapi? Vipi tunaweza kuleta jamii hizi kuja pamoja? Hii ndio maana ya uongozi. Lakini mnapokuja, mtakapozungumza vile, mtapanda ndege muondoke. Kule nyuma tumeacha nini? Hilo ndio jambo ambalo mimi naomba watu wafikirie sana wanapokanyaga Lamu, wanapokwenda kuzungumza. Tutazungumza, tutashangiliwa kwa maneno ambayo watu wanataka kuyasikia fulani, lakini ukiondoka umeacha vidonda vinaumiza pale chini. Kwa hivyo si vizuri. Sisi tunaomba watu, tunataka viongozi ambao wanaweza kuleta watu kwa pamoja. Jamii zina haki ya kuishi mahali popote Kenya. Hiyo tunakubali, iko katika katiba. Vile vile wale ambao wako pale ambao wanahisi kwamba sisi ni indigenous wa pale, pia wana feelings fulani ambazo wanahisi kwamba na sisi pia hapa kwetu, hapa ni kwetu, tutakwenda kwa wapi pengine. Sasa lazima tupate middle ground ya haya mambo katikati, ambapo tunahakikisha kwamba kwa lugha yetu sisi ya Kiswahili tunasema mbuzi asife na simba asilale njaa. Hii commonality ya ground lazima tuitafute katikati. Lakini tunapokuja mara moja tunaposema ni hivi, unapoondoka kule nyuma umeacha matatizo. Kwa hivyo mimi nawahusia viongozi wenzangu wa kisiasa kwamba tuwe waangalifu sana na mazungumzo tunayozungumza. Lamu ni mahali ambapo kuna matatizo. Matatizo ya Lamu ya usalama yameanza nyuma sana. Tangu baada ya uhuru 1967 shifter. Tunapokumbuka sisi zamani, mtu anapokwenda Garissa ama anapokwenda Lamu, gari haiendi, ukifika Mwingi mwanzo mpaka uingizwe na polisi ndio uende kule, kwa sababu insecurity ilianza kitambo. Lakini baada ya serikali ya Somalia kuanguka miaka 90 ya mwanzo, basi matatizo kwa makubwa. Kwa vile ile ni sehemu ambayo iko mpakani na nchi ambayo haina usalama, kuna ripple effects ambazo zinatokea kwamba wale walioko kule wataingia huko kufanya matatizo kali. Je, kila linalotokea ni ugaidi ama wizi wa kawaida pia unakuwa ugaidi? Haya ni mambo ambayo lazima Mheshimiwa Kithure Kindiki, ambaye mimi na hakika ametembelea Lamu mara nyingi, ameelewa matatizo ambayo yako pale kwa umakini sana. Lao pia anaweza kutujumuisha sisi. Mimi kwetu ni Mombasa. Ni mzaliwa wa Mombasa. Traditional mimi ni mtu wa Mombasa. Karne zote hapa sisi familia yetu ni watu wa Mombasa. Sisi pengine tuna uwezo mkubwa wa kwenda kuzungumza ndani ya Lamu, tukijumlishwa na serikali, kwenda kupatanisha jamii, kuleta jamii pamoja. Hii ya kwamba kila jamii inashika upande wake, wewe sema, mimi naona kuna hatari ya kwamba tunaweza kufanya jambo tunasema kidonda kidogo, kipele kinaweza kuwa donda kubwa. Kwa hivyo tusifanye namna hiyo. Mimi ni mtu ambaye naona kuna opportunity ya sisi kutafuta njia ya watu kukaa pamoja. Umeona, sisi tumeoana, tumezaa. Kama Lamu watu wameoana, wamekaa pamoja, wamezaa pamoja. Leo utakwenda kumbagisha mtu mwingine, mama ni Mkikuyu, baba ni Mswahili ama kadhalika. Watu wamekaa miaka mingi, karne. Tangu 1974 watu wamepeleka watu wa kwanza kwenda kule, jamii ya Wakikuyu wamekaa kule, hata wamekaa kwa amani sana. In fact nikikukumbusha 2008 wakati Kenya inapigana fujo, ulisikia Lamu ikipigana kweli? We have a lot to learn from Lamu. Lakini haya ambayo yanatokea sasa hivi kidogo yanatutatiza kama viongozi. Kwa hivyo mimi ni changamoto maana ipatia serikali ya kwamba tuangalie mfumo mbadala wa kuhakikisha kwamba tumeleta amani katika kaunti ya Lamu. Tuendeni chini, tuzungumze na watu wa feel kwamba na sisi pia tumeparticipate katika people driven, kama vile tunasema bottoms up, kwamba lakini not from up there, mtu aje na ndege atue aondoke, akiondoka naacha matatizo.
Hii ndio sababu za kusukuma. Asante sana. Asante sana kwa kuongea nasi hapa Kameme TV. Naam, mwiroreri wa Kameme TV ucio ni uge wa atongoria kuma mwenoyo wa Gicũa-inĩ magiteterithia kuga ati he bata ndũrĩrĩ ciothe iria cikaraga mwenoyo wa Gicũa-inĩ ikorwo na ũrũmwe na ũiguano niguo hihi kugacĩrithia ũthii wa nambere o hamwe na gũikara na thayũ mwenoyo wa Gicũa-inĩ. Kuma kaunti ya Mombatha, rĩtwa rĩakwa ni Ndegwa wa Gathũngũ Njokie Mwaro kũrĩ wĩkũ studio. Nĩgatho Ndegwa kuma kũrĩa mwena wa Lamu, mwena wa Gicũa-inĩ nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩgiĩ ũgitĩri wa aikari a Lamu na arĩa aingĩ makĩaragia rũthiomi rũrũ tũraria haha. Twambe tuikĩrio ro hanini, mũrũrũ wa Kameme TV ndũgathiĩ kũraihu, ndĩracokereria tũthiĩ na mbere na kũhungura matũra. Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire ginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume mwe ginya 6. Ikira muigano wa beti yaku kuwihotanire ginyagia maita 5,000 hau hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Identify yourself. Listen up, ladies and gentlemen. Oya mzito. Wewe. Hebu kam nikuplug. Niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka. Kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse. Hapa utaweza kuexperience EPL yote. Magame haziwezi kupita na pia unaweza pata ma statistics manze. Na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msichana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Sunday no tariki 17 December Kameme TV na Grace Chapel Fellowship Center Donholm kanithore togoragio ni Bishop Dr. Jane King'ori ni maragwitira igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 17 ya ũtungata na gũtuga arĩa matehotete na thigũkũ kwambĩrĩria thaa 7 cia mũthenya. Kĩgoco gĩgatongorio ni Martin Janet and the band na aini angĩ aingĩ. Theme ni mũteithia wa mũthĩni nĩ Ngai akombithagia. Nĩ kũrĩa Grace Chapel Fellowship Center Donholm kanithore togoragio ni Bishop Dr. Jane King'ori Donholm Savannah kung'ethanĩra na Oyster Estate kũrigania na Harambee Sacco. Igongona rĩrĩ rĩgagũkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe kũhĩtũkĩra tabarĩra ya Kĩgoco live thĩinĩ wa Kameme TV. Ũhoro makĩria hũra 0790 552 300. Nĩngatho nĩ ũndũ ũrĩa ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni matũra-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ wega nĩ ũndũ wa we ũratwandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte wambĩrĩirie na Facebook ya Kameme TV Kenya oro ũndũ ũmwe na yakwa mũndũ kĩũmbe ya Gĩcimũ Joseph. Tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno ya ũmũthĩ, tuthiĩ nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru na kũrĩa abitha ũmwe wa borithi kuma ceceni-inĩ ya Central Town-inĩ ya Naikuru rĩu nĩ aikĩtio ngono na ũũ nĩ thutha wa kũratha na kũraga mũirĩtu ũmwe na ũrĩa nĩ mwendia wa kĩrabu na harĩa na kũguraria aruti angĩ a wĩra atatũ thĩinĩ wa kĩrabu oro kĩu, na arĩa mĩoyo yao ĩrathiĩ na mbere na gũthaitĩrwo thĩinĩ wa thibitarĩ mũnene wa Naikuru PGH. Abitha ũyũ ũrĩa wĩkaine ta Nicholas Musau ararathire aruti a wĩra aya thĩinĩ wa kĩrabu gĩa Vegas ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ, na ũũ nĩ thutha wa gũkorwo magĩkorobana igũrũ rĩgiĩ marĩhi ma njohi rĩrĩa abitha ũyũ aranyuĩte na kũrĩa ararutire mũcinga mũthemba wa pistol na kũratha aruti aya a wĩra akĩũraga Ann Maina hau na waya angĩ marateng'erio thĩinĩ wa thibitarĩ. Tũthiĩ mweke kwĩ mwandĩki witũ wa Njeri wa Kariũki ũrĩa ũrarũmanĩrĩra na riboti ĩno atũmenyithie nĩkĩĩ kĩrahanĩkire. Wa Njeri geithĩka, tũmenyithie kũringana na riboti iria wĩ nacio nĩkĩĩ kĩrarĩire kĩngĩ. Around saa 8 usiku
wakati marisasi yalisikika upande wa Vegas Club. Officers wetu waliweza kwenda upande huo kutathmini hali ni nini imetokea. Kufika hapo ndo wakapata officer wetu mmoja akiwa amepiga marisasi na watu 4 walikuwa wamepigwa risasi. Mmoja alikimbizwa kwa hospitali. One waiter by the name Ann was immediately rushed to the hospital and pronounced dead on arrival. 3 were injured and 2 are in fair condition, stable condition. 1 is in critical condition. We have been informed that the one by the name Laura is the owner of the bar. That is the only lady who is in critical condition. We have since arrested the officer. He's in police custody at Kaptembwa police station, and he will be arraigned in court as soon as possible. The officer is attached to Nakuru police station, that is Central police station, and we are yet to find out actually what happened. But preliminary, what we have gathered, it was an argument on a bill that the officer was supposed to settle. We are told that the officer was supposed to pay a bill of 13,000. So conflicting stories is that the officer had already paid cash of 13,000 shillings, and then the waiter wanted him to pay again. So in that situation, an argument ensued, and that is I think what prompted the officer to use his gun. We have taken necessary action because actually he was supposed to be on duty, but even before that we had also booked him for failing to be actively on duty. So that is that. We have arrested him, we have disarmed him. So more investigation will tell us now what further action that needs to be taken. But obviously he will be charged. He is supposed to be charged with the murder. Inatumia sasa ngapi aina bunduki, na that time alikuwa amereport station kabla kwenda, ama alipita kienda na aliaccess aje bunduki akienda ba direct? The officer had been issued with a rifle to attend to a certain matter. As a matter of procedure, he was issued with a Seska pistol with 15 rounds of ammunition. So actually he would have returned the firearm, but again he was supposed to be on a standby on other duties. So that is when I think that is when he decided to go to that club. But initially he was issued with the pistol officially, because actually he was officially on duty. But now with those extensions, we cannot tell. Those are the details that the investigation will tell us more. Actually, what he was doing. Those are the bits that we want to know. But actually, officially, he was issued with a rifle on an official duty. Wapi? At Uko Vegas, he was in a company of other his colleagues. Not police officers. We suspect maybe some could be police officers and others just members of the public. But as at now, is that by the time of that fracas, he was actually alone. Some of his colleagues had already left. Had already left. So, but since we have already started the investigation, we want to see what is it that took him there with the rifle. What is it that he had not returned the rifle at the time when he was supposed to have returned the rifle. So investigation is going to reveal out some more. Yeah. Lastly, kutumia bunduki risasi ngapi out of the 15 ngapi zilikuwa used at the time of kinyang'anyo? Wakati tukimpokonya bunduki tumempata na risasi kidogo, but tunachunguza kwa sababu kuna maganda ambayo tulipata those are spent cartridges. Tumepata maganda 6, lakini risasi zile zimebaki kwa silaha ni chache. It does not agree with the maganda yale ambayo tumepata, because the pistol actually he was issued with 15 rounds. So ukiangalia maganda 6, that means that intakana awe na risasi 9, but what he has
be less. Tume kũu mwena wa Naikuru nĩ afithaa wa borithi ũrakenyuaga na mũcinga. Tuthie na mbere na kampeni ya kuhurana na maũrũrũ ma ũcenjia wa rĩera mwena wa Matunguru gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Machakos nĩ rugũrĩtio gũkũ rĩtana rĩa kũhukia ũtemi wa mĩtĩ rĩgĩikio oro ũndũ ũmwe na ũcini wa makara. Kampeni ĩno ĩrehete anyiti itemi oro ũndũ ũmwe na athomi rũgamĩrĩria wathani wa matũũra na athaitĩria marĩa matũrigicĩirie ĩratanya gũkorwo ĩkĩhanda mĩtĩ makĩria ma 5,000 mwaka na kũrĩa thukuru wa Baraka Hawari ũrĩheanaga mĩũngũrwa kũrĩ ikundi citiganĩte iria iranyita itemi na iria iranyita mbaru ũhandi wa mĩtĩ na thĩinĩ wa mĩbango ĩno yothe. Kitambo tulikuwa tunapata mvua. Kwa sababu ya kukata miti, mvua imeenda. So tunahimiza watu wapande miti, mvua irudi na eneo letu ikuwe salama. Tumeongea na watu wa Kaseveni, kila mtu msimu huu wa mvua apande miti. Na sana sana tukipanda hata matunda, miti ya matunda ni muhimu. Na tukipanda tutunze. If you look at the area, it's so bare. You can stretch your eyes up to any limit and see the farthest you may want, because there is no tree barrier. Now that impacts so negatively on any building in the first place, such that the first activity was for the school to plant trees around, so that the trees can actually act as windbreakers to avoid the destruction of buildings. And upon the trees sprouting, we found it necessary to work with the community on tree planting and greening of Kaseveni area. To that effect, we liaised with the organization that was presenting today so that they could demonstrate to the community how to plant trees in such a manner that the trees can, successfully grow and blossom, which indeed has been demonstrated so well in a very exciting manner and can be cascaded to other crops. We look forward to in future holding this as an annual event, and doing so we will be planting trees in seedlings nurseries. So once we planted trees with the children, that will be a responsibility of the children, because basically that is what CBC is about. Under CBC we are talking about the competencies, we are also addressing values, and other than addressing values, we are dealing with pertinent contemporary issues. Among the pertinent contemporary issues is environmental degradation. Kile tutafanya mzuri, maana tumesoma mengi kupitia kwao, na we promise in the near future nafikiri tutakuwa na eneo mzuri, maana tutapanda miti kwa wingi. Maana tulikuwa tunapanda kwa ile njia ambayo haifai ukweli. Tulikuwa tunapanda shallowly, lakini sasa tumeeleza mzuri. Kila mtu akitoka hapa anajua kama wakaanjwa hapa tutaenda tupande miti mzuri na itakuwa mzuri. Kwa hivyo tunashukuru hii eneo, hii shule ikiwa hapa karibu, at least watoto wanatoka ile masaa mzuri na wanafika mapema na wanahitimu. Tuthie na mbere na ministry ya kigina ni iteteire na one kumana na wagagu wa kimbeca guku bururi-ini ikiuga ati riu bururi-ini ni woete makinya maria magĩrĩire harĩ gũkorwo makĩhũthia ngarama ya mũtũrĩre kũrĩ mũingĩ wa Kenya. Ningĩ thirikari nĩ ĩtarĩirie atĩ bũrũri wa Kenya ndũrĩ na thĩna kuona kĩgĩna gĩa kũhũthĩka harĩ tabarĩra citiganĩte, ona gũtuĩka thirikari rĩu nĩ kwamba kũrũgamia imwe cia tabarĩra na iria citarĩ na bata wa gũkinyanĩrio kũrĩ Akenya. Economy is better performing and maybe is performing better compared to other countries that are sinking into a recession because of protracted and even persistent negative shocks. And they have been with us. We are not lighting them because they have been found or because we are talking about them. We are lighting about them because they are affecting the economy in totality. But we do believe that the economic growth is projected at 5.5% in 2023 in 2023 and 2024.
but it's also coming from a raw base of 4.8% in 2022. And that, the reality of it is it adequate to ignite an economic transformation that bottom-up economic transformation anticipates? Essentially, what we are really saying is that we need to do more so that we actually have a momentum that is sustained. Tisia Kenya ilikoretwo ciho iheanitwo ni ihonge cia thi. Kenya mwaka uyu mieri 3 ya mbere twakorire na gicunje gia 5.3%. Haya mieri 3 riu after that quarter ya keri tugikura na 5.4%. Gicunje gia 5.4. No ngirora Kenya hari mwaka uyu wa 2023 kuringana na thi yothe na ihonge cia thi, Kenya niwe rari bururi uri urakura na ihenya muno ya number 29 thini wa thi yothe. In other words, 29th fastest growing economy in the world. No tondu njikaraga Kenya no njui a Kenya matiraigua economy iyo muhuko-ini muno, na ni wira witu ku make sure wira ucio ni urarutika wa economy igithomwo ikaiguika muhuko-ini. Ni ngirora ni tatumite mutitu riu ni turarahuka ta bururi mbere turambaga kudiru na uhoro wa kwaga ku default mathire hau riu ni tumite uhoro wa gwikira inflation ikorwo ihari hagiriire hau riu ni tutoforete uhoro ru wa guka andu manjie kobiru mbeca mihuko niho turathie na niho ngutaragiria guku thiine ngauga atiriri ungirora mabururi mothe mathi mareka undu umwe mothe mararehe mathogora thi na kurehe mathogora thi ri he kindu gitagwo monetary tools wambatagiria interest rate. Riu ungirora mabururi maingi niho mari na kuongerera interest rate na githungu tumitaga contractionary ni economy irasqueezwo matireka uguo, yani economy ndiraga mbeca policy makers matakumenya mareka uguo niguo mbeca inyihanyihe mathogora matikeyongerere muno. Riu ningi ukuona twathia in the next 1 year or so the other kwanjia ningi kindu gitagwo expansionary monetary easing na ni ngwenda gukwira na mbere wega thiini wa tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini na irita njira ya kugitira utheru wa rũĩ rwa Ewasonyiro ruria rumite kuria kaunti-ini ya Nyandarua guthie kaunti cia Laikipia Isiolo ndumwe na Marsabit. Ikundi cia guthaitira maria maturigicĩirie ni ciambikite mihango ya gukorwo magitheria rũĩ rũrũ na makiambiriria kuria mwena wa Nyahururu. Ikundi ici ciugite ati rũĩ rũrũ rukoretwo ari na uguni munene kuri aikari a kaunti ici ciothe na uguo hari bata wa kurutithania wira. Francis Mwangi wa wawira no rarumanira na riboti ino. Mwangi geithika tumenyithie ciĩgie utheru wa rũĩ rũu. Thank you muno gicimo ndirakwamukira wega imoko kuma guku mwena wa rũĩ-inĩ rwa Ewasonyiro guku ari ruria rumite kaunti-ini ya Nyandarua rugacoka rukagerera kaunti ya Laikipia rugacoka rugathi mwena wa Isiolo na Marsabit. Uguo ni kuga ati rũĩ rũrũ ni rukoragwo rũrĩ rwa bata na njĩra nene makiria na kumana na uguo nikio ikundi cia andu aria makikoragwo makirũmbũiane na ndeto ino ya guthaitĩra maria maturigicĩirie marikitie gukorwo magiuka mwena uyu ona gutuika hihi matigaritio hanini makorwo magiuka mwena uyu tondu twarie nao makinjira mari murimo uria ungi nigetha gutigerera ati ni magiuka matheria rũĩ rũrũ muoroto-ini wa gutigerera ati mai maria makoragwo magikinyira aikari a mwena uyu wa Kianda ni magikorwo magikinyirwo ni mai matheru na njira igwete. Kumana na uguo iria riri kana rũĩ rũrũ rwa Ewasonyiro rumite haha iria-ini riri ria Oroborosat na ni kuga ati kuma kahinda kana mahinda manini marari mathiru hau riria iria ria Oroborosat riahuite rũĩ rũrũ ni rwahutitio na njira nene kuona ati ikiro cia mai ni ciarikitie gukorwo ikiehererwo igikorwo ikinyiha na njira nene muno na kumana na undu ucio nikio andu aya aguthaitira anyitite miruhonge-ini rwa guthaitira maria maturigicĩirie marikitie gukorwo magikinya mwena uyu nigetha makorwo magithaitira rũĩ rũrũ muoroto-ini wa gutigerera ati nginya aikari a kundu ta kuria gwitagwo Rumuruti gukoragwo na urimi muingi makiria aikari a guku mwena wa Nyahururu ona ku ni gukoragwo gukirimwo na gikiro kinene makihuthira mai maya ni magikorwo magitirĩrĩrwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire itemi-inĩ rĩa gutigerera ati ona ningi mwena uria wa Laikipia kana mai maya maingira guku Laikipia mokaga kundu gwitagwo Kirurumo-ini na ikiro cia mai cia Kirurumo ni igikoretwo igicokete thi na gikiro kinene ona thengia wa uguo ningi mai maria makoragwo magiitikirira hau hare Kirurumo-ini kia Nyahururu
nigikoretwo makihana ta mena giko na nginyagia maratathi maria makoragwo magikio ni andu aria makoretwo magikuhiriria ruwi ruru na kumana na undu ucio ugakiona ati uthukangi wa maria maturigiceirie makiria ruwi-ini ruru ni magikoretwo makihutio na njira nene. Thengia wa uguo ni gukoretwo na ikundi cia kuhanda miti iria igikoretwo ikihanda miti thiini wa rutere rwa ruwi ruru na ni makoretwo magikiuria nginya thirikari ya kaunti ya Nyandarua na ya Laikipia ikorwo ikimateithĩrĩria na njira ya kugura miti mingi makiria gutigirira ati ni mamihanda thiini wa kana ndere-ini cia ruwi ruru muoroto-ini wa gutigirira ati ona mai maya mangihura makiria makorwo ni mauna matigukorwo magithukia matigukorwo makiingira thiini wa micii ya andu ona ningi matigukorwo makirehe hathara o yothe na nigetha gutigirira ati ruwi ruru rwa Wasonyiro ni rwagikorwo rugiteithia na njira nene. Mai maya magikinya mwena wa Rumuruti ni magikoraga andu na nginyagia mwena wa Isiolo mahiu maingi makoragwo makihuthira mai ma ruwi ruru. Uguo ni kuga ati ruwi ruru rwakorwo rugithaitĩrwo na njira igwete na ikiro cia mai ikorwo ikiongerereka kuona ati iria narĩo ni thiĩte na mbere na gucokereria. Undu uyu ni ugukorwo wagĩrĩire na njira nene ati ikari ni megukorwo magikenerera thahabu ino ya Ngai ya gutigirira ati ona nyamu iria ikoragwo igĩikara gũkũ thĩinĩ wa ruwi ruru nyingĩ ciacio ni kurari na nginyagia flamingos ni kurari na nginyagia nyoni mithemba itiganĩte na irambĩte kũra kuona ati ni kurakoretwo na ũthũkangia wa mai maya igakorwo mai maya matiragikorwo mari favorable ma guikarwo ni nyamu ici ona nguo igakorwo imwe ni irakorwo rimwe ikuĩte ni undu wa gukorwo ikinyua mai maya matari matheru. No undu ucio niguo andu aya marenda gutigirira ati ni mahurana naguo kaimana nigetha gutigirira ati andu aikaria Laikipia, aikaria Nyandarua, aikaria Isiolo, aikaria Marsabit ni magikorwo makigunika mwega na mai maya hamwe na nyamu iria igikoragwo igiikara thiini wa ruwi ruru rwa Wasonyiro. Nio twetereire mwena uyu nigetha onanie na andu angi tukiri nao matugoro tukiingira wira-ini utigirire ati ni twagikorwo tugiteithia hari kuthaitira maria maturigiceirie na makiria ruwi ruru rwa bata muno rwa Wasonyiro. Muno mari ho kwa ihinda riri gicimo no mohoro-ini maitu maria mararumirira ni gukorwo ngikurehera rugano ruru na njira igwete gutigirira ati ni twarie nao ni magikiruta woni wao niki kiragituma moke mwena uyu kwa ihinda riri na hihi muoroto wao ni uriku nigetha gutigirira ati ni twataukirwo ni ndeto ino na njira iria yagiriire ni undu wa mahinda. Reke nyambe njokie mwaro kuri mwena wa studio nigetha nyamenanie nduge mwena uria ungi mari nigetha tukorwo tugithii na mbere na mihango ino. Reke njokie mwaro kuri mwena wa studio kuma guku ruini ruru rwa Wasonyiro thiina wa kaunti ya Nyandarua handu-ini ya Kameme TV ni njitagwo Francis Mwangi wa wira kuri mwena wa studio angikorwo ndunaki. Aya, thengio Mwangi wa wira ni undu wa riboti yo tugithii na mbere. Ikundi itari cia githirikari no cithiete na mbere na kuregana na urimi wa irio muthemba wa GMOs ona thengia wa igoti kuheana rutha rwa thirikari gukorwo makigura irio ici. Makiaria na andiki a mohoro atongoria a gikundi gia Peace League maugite ati thirikari ikoretwo ikihitukia mamwe ma mawatho matiganite megie urimi na ucenjia wa riera hatari kumakuruhania. Climate change ni zile kemikali ambazo zinatumiwa na utafiti unasema kwamba 35%, asilimia 35 ya gesi mbaya ambayo inaleta climate change inaletwa na makemikali na zile mbolea za kemikali ambazo zinatumiwa ambao wakulima wanalazimishwa kutumia. Hata ukiangalia hicho kibango cha hiyo chemical inasema keep away from children. Simaandikwa hivyo. Sasa kama kitu tayari umeshaandikiwa ni sumu, unaambiwa uweke watoto wasikule, hiyo ni sumu. Mbona unatumia kwa mimea yako? Ndio maana tunasema kwamba nimefurahi sana na nimefurahi sisi yako hapa. Na nimeona pia kuna machifu na kuna pia viongozi wa hapa. Nyinyi ni sauti ya wananchi. Na inasemekana kwamba kama hakuna kiongozi anakuja before God akuweke. Hebu kama wewe ni bwana SCC, wewe ni bwana chief, wewe ni MCA, Mungu ndiye amekuweka pale. Na Mungu akikuweka pale, fanya kazi ya matakwa ya watoto wa Mungu. Ndio tunasema kwamba kwa kauli moja ya kwamba tushikane pamoja, tuendelee kukuza mbegu za kiasili, tuendelee kuwa na seed exchange na pia tuungane pamoja, tupingane na zile sheria ambao zinakandamiza ama ambao zinaumiza wakulima wadogo wadogo. Na ndio maana nasema down GMO. Down GMO. Mbona sasa hivi mnaogopa SCC?
Down down GMO. Tunataka tuseme hivyo kwa sauti moja. Nataka serikali inaonyesha kumefika mwisho. Nilikuwa nasema ya kwamba nataka tushirikiane na Soet na wakulima wote hapa. Sisi kama Kenya Peasant League tukue na Kapsokon Food Cooperative ambayo inaweza kuhakikisha kwamba zile vyakula zinakuzwa hapa haziharibiki. Zinaenda zile areas ambazo hazina chakula. Ningependa kusema hivi. Tunaona kuna sheria mingi zinakuja pale bungeni. Unasikia ati kuna ile sheria Kenya Seeds and Plant Varieties Act ambayo inasema ati mkulima mdogo kama huyu akipatikana akipeana mbegu ya kiasili kama hii, basi anaweza kufungwa mwaka mmoja ama alipe shilingi milioni 20. Mnakubaliana na hiyo? Ndio maana sisi tunapinga. Kuna sheria nyingine iko pale bungeni ambayo inasema kama wewe ni mkulima mdogo ukipatikana unapanda mbegu ambaye haina leseni ya serikali, basi unashikwa. Mnakubaliana na hayo? Kuna sheria inasema ile ya Food Crop Regulations ambayo inasema hata ule mama anauza maziwa kama ile mursi tumekunywa hapa. Haya, nao tuthiite na mbere wega. Nao maabitha a ruhonge ruria ruramataga indo iria citiganeirio na iria citari na ene rwa Unclaimed Financial Assets Recovery riu mari kuria kaunti-ini ya Kirinyaga na kuria maracemania na muingi niguo kumenya uria mamilioni ma mbeca iria mari nacio cingikorwo cigicokio kuri muingi na aria nio ene indo ici. Ningi ruhonge ruru ni rutanyitwo gukorwo magithomithia muingi bata wa kurumanirira na indo iria mangikuwa ati gukorwo ni ciatiganeirio ni andu ao. Wainaina wakiaria ni wina ndeto eno makiria. Wainaina, tumenyithie na njira ndaya uria kurathie. Haya, thengio muno na kwa ihinda riri tukiri kiharo-ini gia Kiruguya kuria ruhonge rwikoragwo na indo iria itakiri na ene ni ruo rwa Unclaimed Financial Assets makiri guku mwena uyu kuria magikorwo magicemania na muingi na muingi uragiuka gwikirora kana gukiri na indo cikiri na ruhonge ruru iria magibati gukorwo makiri nacio na kwa ihinda rito makiri hareke magikorwo magituhe ndumiriri makiria kiria magikorwo magikiranĩria na muingi muthenya wa muthi na uria megũgikorwo magĩteithia muingi muthenya wa muthi gukĩambia na marĩtwa maku na iyo gĩtũtarĩria nĩkĩ kĩragĩthiĩ na mbere muthenya wa muthi. Thengio muno, njĩtagwo David Kamau na ndũgamĩrĩire mwena wa watho gũkũ Unclaimed Financial Assets Authority na ũmũthĩ twĩ kĩharo-inĩ kĩa Kiruguya, kaunti ya Kiruguya, kũrĩa tũreheire andũ maũndũ mothe marĩa matũkoniĩ. Mũndũ angĩũka na gĩbandĩ nĩ egũkarora indo ciake iria ciũrĩte na kuma hau nĩ tũkũmũteithia nĩgetha acoke one indo icio. Kũrĩa ngũria nĩ andũ othe a Kirinyaga harĩa hothe marĩ mekinyie gũkũ kuma ũmũthĩ nginya mũthenya wa Friday tũgũkorwo gũkũ thikũ ithatũ nĩgetha mũndũ oke arorerwo indo ciake na ihũrie fomu nĩgetha acoke anengerwo indo ciake. Iyo nĩyo ndũmĩrĩri twĩ nayo ũmũthĩ. Na tũkĩte na andũ wabici tofauti cia thirikari, nĩ tũkĩte na wakiri witũ, nĩ tũkĩte na registrars a kambuni ogo wĩna handũ wagũrĩte shares cia kambuni iria ci Nairobi Securities Exchange, wĩna dividend wa gerio nĩ kuona nduonete, ciothe twĩ nacio, mũndũ nĩ oke agĩre indo ciake. Na hii rĩngĩ kũrĩ andũ arĩa rĩngĩ tarĩu tuge kwa mũhiano tani rĩngĩ mũthenya kĩrĩga gũkĩhurũka na hena indo rĩngĩ ciake tũtakĩũĩ kũrĩa ikĩrĩ, rĩngĩ andũ citandu no magĩkorwo magĩkinya ha, ingĩ no ũtũtarĩrie. Angĩkorwo mũndũ nĩ ahurũkire, mũndũ no angĩũka na death certificate kana angĩkorwo nĩ oĩ namba gĩbandĩ kĩa mũkui, nĩ egũka na nĩtũkũmũrora indo ciake, na angĩkorwo matithitangĩte gĩkuũ, twĩna wabici ya public trustee ĩrĩa ya thirikari nĩ mekũmateithia nĩgetha mathitange gĩkuũ o hamwe na wakiri, twĩna othe na nĩ megũteithio. Koguo rĩngĩ no tũkĩoe kũkĩrĩ na indo nyingĩ mũkĩrĩ nacio rĩngĩ itakĩrĩ na ene na nĩkĩo mũgĩkinyĩte mũthenya wa mũthĩ nĩguo ene magĩkorwo magĩkĩonekana. Rĩngĩ campaign ĩno nĩ ĩrathiĩ na mbere icigo-inĩ ingĩ? Nĩ tũkoretwo tũgĩthiĩ kũndũ tofauti, nĩ twambĩtie twathiĩte Eldoret, wiki ta ithatũ tũrarĩ Murang'a, nĩ tũthiĩte Thika, ũmũthĩ twĩ Kirinyaga na Januari tũgathiĩ Embu. Na tũreka ũguo tondũ wabici itũ ĩ Nairobi na andũ othe matingĩhota gũka Nairobi. Koguo ithuĩ tũgũthiĩ harĩa othe andũ marĩ nĩgetha tũmakinyĩrie huduma iria twĩ nacio. Aya, thengio muno. Ũcio nĩ abitha ũkiuma rũhonge-inĩ rũrũ kana ũrĩa ũkĩrũgamĩrĩire maũndũ makĩgiĩ watho kuma rũhonge-inĩ rũrũ rũrĩa rũkoragwo na indo iria itakĩrĩ na ene, nĩ ruo rwa Unclaimed Financial Assets Authority, kũrĩa makinyĩtie kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũkorwo magĩkĩaranĩria na mũingĩ na gũgĩtigĩrĩra atĩ nĩ magĩgĩteithia mũingĩ na wakĩigua atĩ makĩrĩ na honge igĩtiganĩte gũkũ arĩa makinyĩtie nao, gũgĩtigĩrĩra atĩ arĩa makĩrĩ na indo ciao na nĩ igĩkĩũrĩte kana mũndũ wakĩhurũkire na indo ciake itiagĩkorwo
TV hau niho tugukorwo tugeitheraniria tabarira ya Ndurumeni Matuura-ini ni ngatho ni undu wa uria wigitikira ukorwo gitwarana hamwe na ithue ngwamba gwikiria ro hanini no ni tugucemania ikihanda munyuge ni undu wa mohoro gitau. Kameme TV.